good morning to our viewers. Today, Friday, the 8th of May 2026. It is yet another time where we take you through some of the stories that are appearing in our newspapers. And today with me, Tandi Wenzumara, and as always, I'm not alone, I'm here with my colleague. Emmanuel Georgia. Good morning, Emmanuel. How are you? I'm fine, and yourself, Tandi? I'm doing good. It's a good Friday. It's a interesting Friday. Yes. Thank God it's Friday. Yes. Yes, we've been here since 5 o'clock in the morning with the morning live, and then now we're here again with the press review. Today we only have the Nation newspaper, and that is the paper that we're going to be reviewing for today's program. Yes. You want to start? Ladies first. Oh, wow. Okay, fine. It's okay. We'll pretend as if you actually do care about women's welfare. Okay, the front page of the Nation newspaper, a headline here reads, AG senior lawyers clash over discontinued cases. Part of the story reads, the progress of the judicial review of discontinuation of cases by the Director of Public Prosecutions, DPP, hangs in the balance following Attorney General Frank Mbeta's application for the adjournment. In the case, 3 senior lawyers, namely Senior Counsel Kamdoni Nyasulu, George Desiderio Liwimbi, and Enoch Chibwana, sued the state for terminating their contracts and subsequent discontinuation of cases they were prosecuting. Kwakaguchitika kuyimitsidwa kwa milandu discontinuing of cases. Yes. And zikuoneka kuti maloya atatu amene ndi ma senior lawyers, Nyasulu, Liwimbi komanso Chibwana, anasumira boma popanga terminate ma contract awo, komanso ndekuti in that situation kupanganso discontinue makesi amenewo amayimira. Yes, and the High Court Judge Annalyn Ngathambi had set the hearing for today. Komano Attorney General Mbeta is seeking adjournment chifukwa chokuti he's outside of the country. Okay. Deputy ziri ku court zimakhazi ntuzovuta kuyikirapo mlomo kwambiri. Koma mwina let us wait and see kunena kuti kodi zitathe bwanji. Mukuona kwanga ndimona ngati titero. Of course. Tioneso nkhanina ikukamba kuti a fresh push for judicial reforms. Subheadline reads, as President reconstitutes Judicial Service Commission, Law Society adds urge action on reforms accountability. And the story is on page 2 of the Nation. It reads, Malawi Law Society and other stakeholders have challenged the newly reconstituted Judicial Service Commission to hit the ground running by resuscitating stalled judicial reforms and accountability issues. President Peter Mutharika has reconstituted the commission after over a year without a key oversight body for the judiciary. Inandona ngazithandizira so kwambiri kunkhani za corruption imene yakhala ikumamveka mpaka kunkhani ntchito zokhudzana ndi malamulo komanso chilungamo mdziko muno. Takati kumva for the past year ndithu majaji osiyanasiyana komanso maloya akuma kuganiziridwa chifukwa chizilungamo ati allegation. Yes. That they are involved in corruption. Yeah. And with the coming in, or with the reconstitution of the Judicial Service Commission, I believe that it's also going to help with the fight in corruption. And maybe at the end of the day, kuwezere sachikhulupiriro chimene nzika za dziko zimakhala nacho mu ntchito za chilungamo mdziko. Nkhani imene ikubwera pa page number 2 ya The Nation, there's a headline here reads, MRA traders resolve VAT system impasse. Part of the story reads, Malawi Revenue Authority, MRA, and traders who protested implementation of electronic invoicing system, EIS, of collecting value-added tax, VAT, have resolved their impasse. In an interview after a meeting in Luntha yesterday, Small-Scale Business Importers and Exporters Association of Malawi chairperson Robert Nachamba
said their talks with MRI officials led by Commissioner General Felix Tambulas clarified most of the issues that prompted them to close their businesses. And there's a direct quote here that reads, MRA has clarified all our fears, and from now onwards, all the shops will be fully opened. We urge our members that if they face challenges in relation to EIS, they should contact the association's leadership and they will be ready to support. This is good. Ntchito za malonda zinaima. For a few days now. Majita kudabwa kuti kodi ndi weekend. Tauni munalimbe. Yeah, but as of yesterday, I would say, in the capital city, maona ndithu kuti machopa angapo otsegula, and I am sure lero londe kuti ambiri mwina titaone mashopu ali otsegula, which is very good and encouraging. Ndithu. Oh, definitely. Yes. We're moving on to business news. Right here in the Nation, and here the story headline reads, Malawi struggles to create 4 more jobs. The subheadline, stakeholders agree entrepreneurship could be key. Now part of the story reads, Malawi continues to struggle to create enough 4 more jobs for its fast growing youth population, and stakeholders have touted entrepreneurship as a possible alternative to drive the country's industrial growth and job creation. But while youth enterprise initiatives are beginning to produce signs of progress, a bigger question remains on whether Malawi can transform small youth-led businesses into scalable, productive firms to support employment, exports, and economic recovery. Akuti dziko la Malawi likuvutika kupereka mwayi wa ntchito. Yes. Kupanga create mwayi wa ntchito chifukwa chonena kuti maka ntchito za maofesi. And malingana ndi mbali zokhudzidwa ntchito za mabizinesi kandi maluso osiyanasiyana amene achinyamata ali nawo ndiye fungulo imene ingathandizire kuti ntchito mwayi wa ntchito uzipezeka m'dziko lathu la Malawi lino. Munthu sungamadalire kunali chilungamo when it comes to ntchito za maofesi Malawi wathu kuno ndizovuta kupeza Kwambiri. And kabiri taona ndithu ma graduate osiyanasiyana akupanga graduate kukhala zaka zambiri asanapeze ntchito. And kulembera ndithu amalembera komano I think mwina boma litatera limbikitsa ntchito zonena kuti za mabizinesi kandi maluso osiyanasiyana kuli nkhani za technology masiku ano za computer izi. I believe kuti zikhoza kuthandiziradi kunkhani yakapezeka mwayi wa ntchito m'dziko lathu lino. Zoona. International. Okay, in terms of international, there's a story here that reads, AU urged to intervene in South Africa's xenophobia. Part of the story reads, pressure is continuing to mount on South Africa to quickly tame the rising xenophobic attacks on foreign nationals, with a grouping of Catholic bishops in Africa asking African Union to intervene on the matter. I know Kudidzulo, you wrote a story about xenophobic attacks in South Africa. Yes, and so betsa isoni kunena kuti ukupitirira benchitidwe omachitira chiwembo anthu amaiko ena nalankhula ndi Olive Phiri amene ndi Malawi wakunkhatabe amene akukhala ku South Africa amanena kuti zinthu sizili bwino ndipo amapempha president wa dziko lino ndi president wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa kuti mwina akumane kukhala ndi zokambirana chifukwa zinthu zakuti sizili bwino. Anapereka chitsanzo kuti ngati iwo ali nchowayenereza china chilichonse, passport yabwinobwino, work permit yabwinobwino, koma atakumana ndi apolisi akuwafunsa apanga produce zonsezo anapezeka kuti ngati ukufuna noti kusiye kuti udzipita, he is supposed to kulipira kupereka ndalama ina yake, of which he had to take ndalama zonse zimene anali nazo at that particular point ndi kupereka. So despite that akuti alipo amalawi ambiri amene amakhala ku South Africa opanda mapepala amene onda amene so akuvutika kwambiri. So that is something kumeko kunali kudandaula kwa Malawi. Tinaona a Ministry of Foreign Affairs kuyankhapo kunena kuti akudziwa zimene zikuchitika ndipo they are working hand in hand with the Immigration Department but also DOTMA. Komanso anapempha kuti amalawi aonetsetse kuti akukhala mdzikomo ali ndi mapepala ovomerezeka. Akakhala kuti akukumana ndi mavuto ena ndi ena apite maofesi akazembe a dziko lino kumeneko. Analankhula choncho ndithu.
Okay, personally, I just hope would join mabomo osiyana-siyana chifukwa it's not just a Malawi, I mean, like South Africa. No. We have Nigerians, komanso anthu akhungula kuda. Yes. Ma-Africans osiyana-siyana amene ali mdziko la South Africa. It's sad kuona kuti Fellow Africans. fellow Africans kumapangana chipongwe chotero, komano it's like you said, governments definitely do, especially even kwathu kumalawi kuno, because we have seen ngati ku Nigeria boma lanena it has expressed interest to repatriate anthu ake. I mean, they want to go back to Nigeria. I think even Malawi can do the same as well to make sure that anthu they should be safe. Yeah, Otherwise, based on izinto zimene tikuona ma social media makanema zithunzi zinthu sizili bwino yayi kumeneko. Moving on to arts and culture, I will take one. A headline here reads 12 schools battle for drama prize. 12 secondary schools from across the country will this weekend fight for the association of the teaching of English in Malawi ATEM drama competition glory. From tomorrow to Sunday, the Bingu International Convention Center in Lilongwe will be the place to be as the battle for ATEM's top prize reaches its climax with 35 million kwacha winners prize. Mipikisano imene ya masewero amene amachitika mu secondary schools. Oh, you have? Yeah, it's something that it's makazi osangalatsa kwambiri. And I am happy kuona kuti izikupitirira ndikuona ngati zidasiyika. Definitely. Yeah. Nomads protest delayed kickoff. That's on the local sports scene. Club against playing derby in the evening. Say move will affect patronage. The full story is on page 35. And part of the story reads, Mighty Wanderers FC have protested the decision by Sulom to reschedule their FTH Bank Premiership Luntha Derby first round encounter against FC Nyasa Bullets from the traditional afternoon 2:30 p.m. slot to 4:30 p.m. at Bingu National Stadium in Ilongo on Sunday. In a letter dated May 6, 2026, to Sulom, Wanderers Board Secretary Chance Gondwe accused Sulom of making the decision without consulting the club as the hosts of the fixture. And the Nomads have since demanded the immediate review of the kickoff time. Yes, nthawi imene yasinthidwa akuona kuti mwina anthu sangapita koma anthu mmene makondera mpita mukakaniko pita foto liko madzulo. Actually, and manena, this is something as a country we need to change the way we do things. Bingu Stadium mmene ilili, it has all the facilities kunena kuti magetsi kuti they can play usiku kwanza tuti maona. I know how people love football. And I am telling you, mwina swata ika nthawi imene you find out kuti kwina kwapereka space yokuti anthu ena akathe kugwira zintchito zina, and at that particular time akapita akaonere mpira. So it's something I think they just have to sit down and nkulankhulana bwino koma at the end of the day this is something imene tikuyenera ngati dziko. Mwina ni nkhani za transport chifukwa after all transport zinadula masana munthu mumatha kututa anthu tiye ndikayenda pobwerako tikayenda koma usiku mwina ndi nkhani yonena kuti olokuyendako ndi kuti anthu angogolesetu se basi ife tingomvera pa wireless kuti ati chani. I think maybe that is also the reason why they are concerned about their fans not being able to attend. Timalize ndi international sports. PSG in second consecutive Champions League final. That is the headline. Sub-headline, Bayern 1, PSG 1. Bayern 5, PSG 6. Paris Saint-Germain PSG survived a letter sought from Bayern Munich to qualify for their second consecutive UEFA Champions League final after a 1-0 draw at the Allianz Arena in Germany on Wednesday night. PSG kufika finals akumana ndi the Gunners. Arsenal, we are hoping for the best. Okay, chabwino pamene poso tundeva msisi wa program yacho ya press review ya lero lachisanu pa 8 May. Monga mwa nthawi zonse timakhati kungoonikira nkhani zina mwa nkhani zimene zalembedwa mpepalali, ndiye ngati mufuna kudziwa zambiri inu pezani pepalali limene likupita pa mtengo wa 4,000 kwacha. Lero program iyi munali ndine Thandiwe Mzumara komanso mzangayo Emmanuel Chiwocha komanso tithokoze mzathu Kalista Kamwendo pa makina amene ndithu anaonetsetsa titioneke komanso kumveka mmene zachitikiramo. Pirizani kuonera maprogram athu otsatira pano pa kanema wa Luntha. Mwakoma nonse.